Virtual memory. So as we discussed earlier that an important challenge in the design of a computer system is to provide a larger memory or faster memory but at an affordable cost. So there are architectural solutions to increase the effective speed and size of the memory system. So cache memory, as we discussed already about the cache memory. The cache memories were developed to increase the effective speed of the memory. And virtual memory is an architectural solution to increase the effective size of the memory system. The addressable memory space, all of you know that the addressable memory space depends on the number of address bits in a computer. So for example, if a computer issues 32-bit addresses, the addressable memory space is 4 gigabytes. 2 raised to 32, you could get 4 gigabytes of addressable memory space. The physical main memory in a computer is generally not as large as the entire possible addressable space. So the physical memory typically ranges from a few hundred megabytes to 1 GB. So larger programs cannot fit completely into the main memory, and a part of the program will be stored in the main memory and the other part of the program will be stored in the secondary storage such as magnetic disk or hard disk, etc. So a piece of programs must be transferred to the main memory from the secondary storage before they can be executed. So in the case of a large program, all the program will not be fit into the main memory. So we will keep the program in the secondary storage and the part of the program that are currently executing will be placed in the main memory. So the program should be transferred to the main memory before execution. When a new piece of a program is to be transferred from the main memory and the main memory is full, then some piece of the data or some piece in the main memory must be replaced. So that we discuss the same thing that we discussed in the case of a cache memory. So we are placing a copy of data what is in the main memory is placed in the cache memory. But if the cache memory is full and we need to transfer some data from main memory to cache memory, we will replace the unused blocks in the cache. The same thing that happens in the case of a virtual memory also. We are placing the copy of data in the secondary storage to the main memory, and if we need to copy some data but the virtual memory is full, we will replace the pages in memory. The operating system automatically transfers the data between the main memory and the secondary storage. So application program need not be concerned with this transfer. Also, the application program does not need to be aware of the limitations imposed by the available physical memory. The technique that automatically moves program and data between main memory and secondary storage when they are required for execution are called virtual memory techniques. So we already said that the data that is required for the execution are automatically transferred from secondary memory to the main memory. So this technique is called virtual memory techniques. Programs and processors reference an instruction or data independent of the size of the main memory. The processor issues a binary address of the instruction and data for instruction and data. These binary addresses are called logical or virtual address. So virtual address are translated to physical address by a combination of hardware and software subsystem. If the virtual address refers to a part of the program that is currently in the main memory, it is accessed immediately. So, and if the address refers to a part of the program that is not currently in the main memory, first it is transferred to the main memory before it is used. So the data when a large program is stored, part of the program will be stored in the secondary storage and that part that is to be executed will be placed in the main memory. So when the processor requests for the data, if the instruction or data is available in the main memory, it will be accessed immediately. If the processor requested data or the instruction is not available in the main memory, first the data will be taken from the secondary storage to the
main memory. So when at the runtime, the data or the instruction should be in the main memory itself. So if the piece of information is not available in the main memory, first the operating system will transfer the data from the secondary storage to the main memory. So this technique, the automatic transfer of data or program between the secondary storage and the main memory, is called virtual memory techniques. Virtual memory organization. The memory management unit, here we have the memory management unit. The memory management unit will translate virtual address into physical address. So the processor will be generating the virtual address, and this virtual address is translated to physical address by the memory management unit, MMU. If the desired data is available in the main memory, the data are fetched as described previously. So first it check for the cache memory, and if it is not in the cache, it will check for the main memory, and if it is available, data is available in the main memory, it will transfer immediately to the processor. The requested data or the instruction will be transferred directly. And if the data or instructions are not in the main memory, they must be transferred from the secondary storage to the main memory. So if the data is not available in the main memory, it will be taken from the secondary storage to the main memory. So MMU causes the operating system to bring the data from secondary storage to the main memory. Address translation. So assume that the program and data are composed of fixed length units called pages. So നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസിന് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് പേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മെമ്മറിയിലുള്ള ഡേറ്റാസിന് വി ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് പേജസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എവറി പേജസ് വിൽ ബി ഓഫ് ഈക്വൽ സൈസ്. സോ ഈക്വൽ സൈസിലുള്ള പേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണോ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആ പേജിലുണ്ട്. സോ the programs and data are composed of fixed length units called pages. The page consists of blocks of words that occupy contiguous locations in the main memory. So ഒരു പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസൻസ് ലൊക്കേഷൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ആണ് പേജിലുള്ള ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് യൂണിറ്റ്, that is transferred from the secondary storage to the main memory. ഇപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് നമുക്ക് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം, ഡേറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഇസ് ദ പേജ്. നമുക്ക് ഒരു പേജ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എ ഹാഫ് ഓഫ് ദി പേജ് or 1/4 of the page. We can't transfer it, or one line bytes ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We are transferring as pages. നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ബൈ പേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഏറ്റവും ബേസിക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 പേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് പേജിൻ്റെ സൈസസ് ഓഫ് when we are designing the size of the page, usually the page size will be between 2 KB and 16 KB. ഇപ്പോൾ പേജ് സൈസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു സ്മോൾ. നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറി ആക്സസിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ദാൻ എൻ എക്സിക്യൂഷൻ. സോ ഒരു മെമ്മറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പേജസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയി സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുക്കിനകത്ത് കുറച്ച് പേജസ് വേണം. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ബുക്ക് ഷെൽഫിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ പേജസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരത്തില്ല അല്ലേ. നമ്മളതൊരു കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആ പോകുന്ന ടൈം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഡേറ്റ എല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും അടുത്താണ് വെക്കുന്നത്. സോ ഒരു പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ബേസിക് സൈസ് വേണം. അത് ഒത്തിരി ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല. ചെറുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ആക്സസ് ദി സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഫോർ മെനി ടൈംസ്. ഓരോ ടൈം നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ആക്സസ് ടൈം ഈസ് ലാർജർ ഫോർ എ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. And also the page should not be too large. ഒത്തിരി കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല, because we have only a few space in the memory, main memory.
സോ നമ്മൾ ലാർജ് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ആ ലാർജ് പേജസ് നമുക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ സ്പേസസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പേജിനകത്ത് ഇഫ് വി റിക്വയർ ഓൺലി എ ഫ്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫ്രം ദ പേജ്, ഇഫ് ദ പേജ് സൈസ് ഇസ് ടു ലാർജ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി സ്പേസ്. മെയിൻ മെമ്മറി സ്പേസ് അവിടെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ലാർജ് പേജ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. So the page should not be too small and the page should not be too large. The concepts of virtual memory are similar to the concept of cache memory. Cache memory is introduced to bridge the speed gap between the processor and the main memory. And it is implemented in hardware. So we are placing an extra chip that is a static RAM and നമ്മൾ cache memory ആയിട്ട് നമ്മൾ place ചെയ്യുന്നത്. So it's implemented in hardware. And the static memory, you know that the accessing the dynamic RAM, it takes more time than accessing the static RAM. Static RAM fast ആണ്, dynamic RAM കുറച്ചുകൂടെ slow ആണ്. So നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ് പ്രോസസ്സറിന് പെട്ടെന്ന് ഡേറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെർച്വൽ മെമ്മറി ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ബ്രിഡ്ജ് ദ സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് പ്രോസസ്സർ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. സോ ആ ഒരു സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ദാൻ കമ്പയർഡ് ടു മെയിൻ മെമ്മറി. സോ ആ ഒരു സ്പീഡ് ഗ്യാപ്പ്, to adjust that speed gap, we are came into the concept that virtual memory. So virtual memory implemented in part by software, not only the hardware but in part by the software also. Each virtual or logical address that is generated by the processor is interpreted as the virtual page number and plus an offset that specifies the location of a particular byte within that page. So the processor is generating a virtual address or logical address. So the logical address consists of two parts, that is virtual page number and an offset. So the offset specifies the location of that word within the page. So we said that the page consists of 2K or 16KB. So it contains so many bytes. So the last, the lower order bits, that is the offset, determines the location of the bytes within that page. And it also contains a virtual page number. So we'll come into the page number later. And we need to remember some terms, that is information about the main memory location of each page is kept in a page table. At the main memory, that is the information that's stored in the page table, are the main memory address where the page is stored and current status of the page. That is the information stored in the page table. And another term is the page frame. Page frame means it is the area of the main memory that holds a particular page. But page in a hold ചെയ്യുന്ന ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് page frame എന്ന് പറയുന്നത്. And the starting address of the page table is kept in the page table base register. We have a page table base register. In that base register, we will store the starting address of the page table. So virtual page number is generated by the processor, is added to the content of page table base register. So this provides the address of the corresponding entry in the page table. So the content of this location in the page table gives the starting address of the page if the page is currently in the main memory. So you can see the figure, that is we have the processor is requesting the virtual address or the logical address. So this is the address requested by the processor. So it contains two parts, the virtual page number and the offset. So the virtual page number, when it is added with the page table base register content. So the page table base register contains the starting address of the page table. The page table is the one that holds the information about the data stored in the main memory. That means the location of the data in the main memory and also some control bits. Also, the information is also stored in the page table. So the page table contains two parts. One is the page frame in the memory, that is the location where the data is stored in the main memory. That is the address of the data that's stored in the main memory and also some control bits.
or and the base table base register, it holds the address of the starting address of the page